بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy. Koorskan ku dhex jirnaa waxa weeye koorskeena Managerial Accounting-ka. Sidii hore soo sheegay buugga aynu isticmaali doono ama textbook-ka waa buugga Managerial Accounting-ka ee Garrison la yiraahdo. Chapter-keenu maraynaa waa chapter-ka labaad, cost concepts. Costs-ka iyo noocyadooda ayaynu wadnaa weli. Cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka 16aad ee chapter 2. Cashiradeenii ugu dambeeyay waxaynu kaga hadlaynay mixed cost-ka iyo sida loo analyze gareeyo. Sidoo kale sida mixed cost-ka loogu kala saarayo variable iyo fixed cost. Waxaynu ka hadalnay relevant range-ka markay jirto more than one relevant range inay isbedelayso line-ku isbedelayo. Marka cashirkeenii hore ayaad tixraaci doontaan haddii ilaahay ka dhigo. Method-ka waxaynu soo sheegnay marka la rabo inaynu soo saarno kala saarno mixed cost-ka oo variable iyo fixed u kala saarno. Marka hore scatter diagram ayaynu marka hore sameynaa. Scatter diagram-ku waa graph-ka noocaas oo kala si aynu ogaano whether there is a relationship inuu jiro xiriir ka dhaxeeya labada variable ee marka aynu rabno inaynu eegno. marka qaarkood relationship-ku markaad ku sawirto daatadaadii ku sawirto graph-ka way kuu muuqanaysaa in relationship jiro oo trend-ku oo meesha trend jiro. marka qaarkoodna waxaan nidhi ma jiro relationship. marka haddii aan relationship jirina sidaas u sawirku soo baxaya. marka haddii aan relationship jirin sii wadi mayna hawsha. haddii laakiin relationship jiro waan sii wadina. marka step-ka ugu horeeyay inuu qaadayno wuxuu ahaa inaynu marka hore eegno in meesha relationship jiro iyo kale. haddii aynu ogaano in relationship jiro then method-kii la oran jiray the high low method ama regression method-kii ayaa la isticmaalaya. cashirkeena maanta waxaynu ku eegaynaa high low method-ka. assume waxaad ka soo qaadaa data scatter graph plot indicates a linear relationship between cost and activity. Scattered graph-kii aynu sawirnay waxaad ka soo qaadaa inuu tilmaamayo inuu jiro xiriir linear toos ah, linear relationship, xiriir toos ah oo straight line ah inuu jiro oo u dhaxeeya cost-ka iyo activity-ga. haddii sidaas jirto marka the fixed and variable cost elements of a mixed cost, variable-ka iyo fixed cost-ka, mixed cost-ku ay leedahay can be estimated waynu qiyaasi karnaa using inagoo isticmaalayna the high low method ama isticmaalayno least squares regression method. labadaa ayaynu isticmaali karnaa si aynu u estimate garayno fixed cost-ka iyo variable cost-ka ay ka kooban tahay mixed cost-kaasi. masalan waxaan nidhi iminka halkaa waxaynu ku haysanaa patient level activity level-kii oo patient days-kii ahayd inta patient ee bishaa soo gashay isbitaalka. halkana waxaynu ku haysanaa maintenance cost-ka. waxaynu aragnay inuu relationship ka dhaxeeyo. marka haddaynu aragno relationship inuu ka dhaxeeyo waxaynu u baahannahay inaynu idhaahno lacagta 7,900 imisa variable ah imisa fixed cost ah. marka step-ka koowaad waxay ahayd inaynu samayno scatter diagram-kii. haddii markaa ay noo soo baxday inuu linear relationship jiro labadii hab waynu isticmaali karnaa. marka the high low method is based on the rise over run. high low method-ku waxay ku salaysan tahay marka rise over run ama slope-ka wixii la odhan jiray. rise iyo run oo la isu qaybiyey ayaa slope-ku noqonaya ama variable cost ay noqonaysaa.
casharadeenii hore ayaynu ka waranay in had iyo goor linearka xariiqa toosan straight line-ka janjeerkiisa ama slope-kiisu inuu la mid yahay rate-kaasi variable per unit-ka way marka high low methodku is based on the rise over run formuladaas ku base garaysan yahay for the slope of a straight line xariiqa toosan slope-kiisa tiiradiisa as previously discussed sidii aynu hore uga soo waranay if the relationship between cost and activity can be represented by straight line haddii relationshipka ka dhexeeya cost iyo activity-ga aynu represent ku soo bandhigi karno straight line then the slope of the straight line straight line equal wuxuu la mid noqonayaa to the variable cost per unit of activity variable cost per unit la mid noqonayaa not total variable ma haya waa variable cost per unit consequently the following formula can be used to estimate the variable cost marka natiijadu waxay noqonaysaa marka inaynu variable cost keeni estimate garayno inagoo isticmaalna formuladan marka variable cost per unit is equal to slope of the line oo la mida rise over run na rise waxa weeye xariiqeena waxaan leeyahay qaybteena waynu garanaynaa y2 minus y1 divided by x2 minus x1 kan waynu garanaynaa y waa dhidibka taagan x na waa dhidibka jifa wey y axis iyo x axis-ka pointska halkaa ku yaalla oo dhani laba value buu leeyahay value-na y-du ku leeyahay value-na x-du ku leeyahay marka laba barood oo ka mid a ayaynu qaadanayna any 2 points baynu qaadanaynaa oo aynu kasoo qaadanaynaa midna x1 midna y1 midna y2 midna x2 marka y2 minus y1 I think inaad badankiina soo qaadateen dugsiga hore dhexe ilaa iyo jaamacadda ilaa dugsiga sare meel kasta waa lagu dhigaa slope of the line straight line slope-kiisu wuxuu la mid yahay y2 oo laga jaray y1 x2 waxaynu u baahanay 2 data points y straight line is equal to the variable cost per unit to analyze mixed cost with the high low method haddaba markaynu analyze garanayno mixed cost inagoo qaadanayna habka high low method-ka begin by identifying waxaan ku bilaabaynaa inaynu aqoonsano the period with the lowest level periodka ay activity-gu ugu hooseysay and the period with the highest level of activity iyo periodka ay activity-gu u sarreysay waxaynu arkaynay January February March April May June activity level way kala duwanayd sidoo kale maintenance cost-kuna way kala duwanayd waxaynu eegaynaa bisha ay ugu hooseysay iyo bisha ay ugu sarreeyeen activity level-keenu maadaama aanan isku mid ahayn saasuu macnaa leeyahay waayo begin by identifying waa inaynu horta aqoonsannaa ogaanaa the period with the lowest level of activity bisha ama periodka activity ugu hooseysay and the period with the highest level of activity iyo bisha ay activity ugu badnayd marka high low meeshaas ka socda the period with the lowest activity periodka ay activity ugu hooseysay activity waa wixii la qabanayay wey oo patient base-kii ah is select ayaa la dooranaya as the first point waxaa loo qaadanaya inay tahay pointka koowaad in the upper formuladeena ee y1 iyo x1 ayaa laga soo qaaday and the period with the highest activity periodka ay activity-gu u badnaydna is selected waxaa loo dooranayaa as the second pointka labaad waayo waxaynu nidhi markaynu slope-ka raadinayno waxaynu u baahnay laba point marka labada point ee aynu u baahannahay si aynu slope-ka u soo saarno waa inaynu helnaa marka ay activity-gu u hooseysay iyo marka ay activity-gu u sarreysay point kastaana waxaynu nidhi waxay leedahay qiimo y iyo qiimo x consequently ugu dambeyn the formula becomes formula saasay noqonaysaa variable cost per unit is equal to y2 minus y1 y2 waa highest markay u sarreysay oo laga jaray lowest markay u yaray x2 activity-gu marka ay high ahayd marka waa halkan laynoogu sharaxayo cost at the highest activity level cost-ka waayo y-du cost-ka inoo sheegaysay y-da highest activity level halka ay u sarreyso
activity-ga ay u sarreyso cost waxa laga jariyaa cost at the low activity level cost-ka low activity level marka activity-gaagu u hooseysana cost-keeda marka activity-gaagu u sarreysana cost-keeda laba saal kala jaraya marka y2 minus y1 bay ugu taagantay dhinaca kale x2 iyo x1 waxaa leenahay high activity level minus low activity level marka variable cost-keena waxay la mid noqonaysaa change in cost cost-kan oo high-ga oo laga jaray cost-ka low-ga waxaa la change in cost halkana change in activity change activity-gana waa kan marka ogow y-da iyo x2 inay kala duwan yihiin y variable waa cost-ka x variable-na waa activity-ga marka change in haddaad maqashana waxa weeye labada marka la kala gooyo ayaa la yidhahdaa change marka labaduba change weeye therefore sidaa daraaddeed when the high-low method is used marka la isticmaalo the variable cost is estimated variable cost-ka waa la estimate gareynayaa by dividing inagoo u qaybinaya the difference in cost between high and low activity by the change in activity between those 2 points labadaa point aynu sheegayno baa cost-koodii isbedelkii iyo activity-ga isbedelkoodii lasu qaybinaya to return si aynu ugu laabano the Brentline hospital example using inagoo isticmaalayna the high-low method-ka we first identified the periods with the highest and lowest activity waa inaynu marka hore periodkii isla ogaanaa ay high activity-gu ahayd iyo tay low-ga ahayd activity-gu in this case xaaladan marka June iyo March labadaa bilood ayay noqonayaan June ayaa high ahayd activity-gu March na waxay lowest we then use waxaan isticmaalayna the activity and cost data activity iyo cost data waxaan isticmaalayna from these 2 points periods labada period to estimate si aynu u qiyaasno estimation the variable cost component as follows variable cost component-ga si aynu u qiyaasno way marka haddaad u fiirsato aynu balanta let's see u fiirsada bishii January activity-geedu waxay 5600 February waxay 7100 March waxay 5000 April waxay 6500 May waxay 7300 June waxay 8000 marka activity level-ku goorma u sarreysay waa June waa 8000 activity level-ku goorma u yaray March waa taa marka high low waa aynkaas weeye marka waxaan qaadanaynaa activity-gu marka ay u hooseysay iyo cost-keedii associated-ka ahaa activity-gu markay u sarreysay iyo cost-keedii marka y1 iyo y2 iyo x2 iyo x1 iyo waxaasay markaa noqonayaan way okay high activity level June waa 8000 bay ahayd low activity level March bay ahayd labadaa markaynu kala jirno labada activity markaynu kala jirno change-ku waa 3000 cost-kiina aynu eegno high activity level cost-ku waxay 9800 low activity level-ka oo March ahaydna waxay 7400 labadaa markaynu kala jirnona waxay noqdeen 2400 marka change in cost waa 2400 change in activity-na waa 3000 marka si aynu u helno slope-keena waxaynu qaadanay labadaa point mid kasta waxaynu ku qaadanay midna waxa marka activity uu sarreyso midna waxaynu ku qaadanay mid activity uu hooseyso variable cost-keeni marka maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa change in cost divided by change in activity change in cost waa 2400 oo wayna soo saarnay change in activity waa 3000 oo patient days-ka 0.8 baa soo baxay per patient day variable cost-keeni ama slope-keeni waa $0.8 per patient day having determined mar haddii aynu helay that the variable maintenance cost in 80 cents yahay per patient day uu yahay we can now determine waxaynu soo saari karnaa the amount of fixed cost mar haddaynu variable cost per unit helay waxaynu soo saarnaa fixed cost intay noqonayso this is done tanna waxaynu ku samayn karnaa by taking inagoo qaadanayno the total cost-ki either the high or low activity level kaa doonto qaado ama high ga qaado ama low ga qaado mid baynu qaadanay kii aynu u baano and deducting waxaynu ka jaraynaa the variable cost element qaybtaa aynu soo saarnay ee variable-ka aynu ka jaraynaa in the computation below xisaabtan hoose total cost at the highest
high activity level is used waxay isticmaaleen markaa taa hore oo 8000 ka iyo 9800 ka is used ay isticmaalayaan in computing si ay soo saaraan fixed cost element. Fixed cost element wuxuu la mid yahay total cost laga jaray variable cost element. Yeah, marka total cost keeni waa maxay marka uu sareeyay 9800. Variable cost element keenina waa maxay waa 0.8 oo inaga soo saarnay per patient day. Activity keenina waa maxay waa 8000. marka 0.8 iyo marka 8000 la isku dhufto dibadda waxaan ka jarnaa wixii soo baxay 9800 waxay noo soo baaqi garoobaya 3400. Both the variable and fixed cost element have now been isolated. waynu kala saarnay labadii marka variable cost-ki iyo fixed cost-ki intaynu u baahnayna intaas ay ahdo 9800 kan bay ahayd inaynu ogaano how much is the variable cost and how much is the fixed cost. tiina waynaga soo saarnay formuladan ku soo saarnay marka hore variable cost per unit kan soo saarnay waxaynu qaadanay high low metric waynu kala jirnay change in cost iyo change in patient days activity level kii meel kala isu qaybinay kadib dibadda saarsan ku soo saaray both variable cost labadii. The cost of maintenance can be expressed as 3400 per month. marka the cost of maintenance kharashkaasi maintenance waxa loo waxaynu u taagi karnaa sidan oo kale 3400 per month. kharashka maintenance waxa weeye 3400 bishiya plus 80 cents per patient day iyo patient day kasta oo lagu dhiftay 80 cents. marka equation keen san noqonay marka y oo a total maintenance cost wuxuu la mid yahay 3400 oo ah fixed cost plus 0.8 times x. marka x taasina waa maxay total patient days y waa maxay total maintenance cost. formula marka saasi loogu soo baxaysa marka activity kasta markay isbedesho waxaan soo saari karnaa total maintenance cost. total maintenance cost keenu waxay ku xidhan tahay fixed cost-ka iyo qaybtan oo ah variable cost per unit oo lagu dhiftay total patient. The data used in the illustration are shown graphically. sawirkeena marka datadiina waxaan ku arki doonaa waxaan ku aragnaa graafkaas in ku soo aragnay hore. notice waxaad ogaataa that a straight line has been drawn. waxaad ogaataa in meesha straight line jiro through the points corresponding to the low and high. insha Allah cashirkeena dambe ayaan tan ku sharxi doonaa wixii aynu ka shaqeynay maanta halkaas ku soo jeedinaa. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.